Do you like playing tabletop games? Salve, salve. Opa, bom dia, suporte. Genshin é top, é simples. Salvado, salve code, faz live provavelmente. O SO2 vai dar ATT. Eu vi que vai sair a atualização do Standoff. Deixa eu só fechar a porta aqui rapidão. Eu vi sim que vai ter atualização, vai ser a nova season aí. Talvez o novo mapa, nova arma. M4 silenciada e tal. Esses dias eu fui jogar, já fiquei puto com o Standoff. Quase quitei do comp. Deixa eu aumentar aqui o negócio do teclado. Aí. Mamacita. Mamacita e bonita. Nossa, só missão longinha, cê é louco. When will I finally make sergeant? Ontem fui Z9 e ganhei, távamos sem cal. Tava eu e o Biel e taco com 2 random. Aí sim. Ah, eu joguei em servidor russo. Eu tinha jogado em servidor russo, então o negócio foi tenso. Consegui ela. 10-2. Missãozinha
Easy peasy. A touch of frost. Wind blade. O time tinha secado, eu fiz 4 do clutch. Eu fiz 4 mais clutch. Ô louco. Aí sim. Aí sim. Clutch master, clutchzeira. Nossa, lá do outro lado do penhasco. Nossa, tô com essa música na cabeça, velho. Cê é louco. A FK. O último poderia ter ganhado a FK é os. Então, quando eu joguei lá o comp no servidor russo, sem live, foi acho que ontem, antes de ontem, nossa, velho. As balas pegavam e não dava dano, aí eu já tiltei logo de começo já. Tipo, você via assim o hit contando na cabeça do cara e ia lá e te matava e ficava menos nada, dava nada de dano, ficava 0. Só, caramba, velho. Eu já falei, já desencanei já, eu só tava pelo meme, só rushando de faca nos caras e tal. Ele vídeos por cliques. Eita. Fazer um bem bolado aqui. Dá-lhe gelo. Fogo. Dá-lhe agora. Toma. Retribution. Os carinha voam longe. Caramba. Tenho TikTok. Tem TikTok. Ou no meu canal vai ter um trecho sobre atrás da parede. Literalmente todo jogo tem. E não é ping. Aí sim. É bug, né? Não é bug, é tipo o tick rate do server, sei lá. Parece que é baixo. Aí não conta. Como se a informação não chegasse, né? Tivesse um delay. One with my blade. Submit for judgment. Ai, caralho. Everybody stand back! Let's light it up! Adventure! Disappear. Swift and merciful. Spirit blade. Attack. Get out of here!
Zeranda, os personagens tá fortão, velho. Eu upei o nível do mundo, mas mesmo assim os bichão tá brabo. De lookizada tá como? Na visão de um e do outro é diferente, sim. É, então, como se fosse atraso, sei lá. Tipo, eu morri por um cara que, assim, na minha visão, eu não tava vendo ele. Tipo assim, simplesmente morri. Não tava aparecendo nada, assim, na minha tela, nada. Tava, tipo, off-angle o negócio. E simplesmente fui de base. Acho que eu vou ir andando, sem ficar fazendo TP pra dar uma rendida na live, senão fica muito rápido. E isso andando, parado não dá, assim. É, apesar que eu tava jogando com 200 de ping, né, então podia ser atraso mesmo. Mas mesmo assim, velho. Tipo, jogando em server SA ainda tem esses problemas. Ixi, bater nessa plantinha aqui, velho. Beleza. Ferrou. Ah, não. Toma. A touch of frost. Eu vou manjar. Não, não vou fazer isso, não. Eu não consigo. Quero formar uma ilusão para a pessoa que ler. Outra coisa tipo... É tipo... Vivo. Lixo. Esse cara é fogo, velho. Então você tá cheio do meme, então, Code. É o meme guy. Vou pegar essa plantinha aqui também, que é só em 24 horas que ela respawna. Swift and merciful. Aí, tipo, quando acaba a habilidade dele, ó. Blau. Toma. Aqui tem mais dela ainda, ó. Que eu não marquei? Não, tem não. Pensei que tinha ali. Mas tinha. Ué. Algo que vale a pena mencionar nas proximidades? Ah, tem nada demais. Esse carinha aqui.
nada. Nada pra mencionar os caras. Para de conversar para você para sempre, mas ele não fala o motivo. Né? Mas não fala o motivo. Ah, é normal, pô. Não vou bater nesses bichinhos não. Balão de transporte. Tem que proteger? Let's light it up. Let's light it up. A touch of frost. Derrote para parar. Nossa, foi hit kill. Esse daqui já não foi. Sai da live sem querer. De boa, pô, relaxa. Just what is that growing nuts? Forth, my blade. Ué. Para a esquerda. Aqui tá bloqueado. Ou para a direita era melhor. É. Deixa eu levar isso daqui. A touch of frost. Submit for judgment. Só passo. Forth, my blade. Acho que eu vou morrer se eu continuar aqui. Ai, o Luke vai morrer. Ai, ai. Missão concluída. Ufa, a vida do carinha que ficou. Adventure. Ué, por que tá contando ainda a vida do balão? Bugou o jogo, hein? Deu missão concluída, parada. Navegações. Olha lá, bugou a vida do balão. Agora sumiu. Deixa eu mudar aqui meu set. Colocar o... Tirar o Benet, colocar o Shinkyu. May Só knowledge pra guide recuperar a you. vida. Habilidadezinha aqui de boa. Aí ele rela a vida. A touch of frost from whence you came. Ring cutter. Wind blade.
Nem viu a segunda horda? Ah, tá vindo agora. Me. Dale. Pelo fogo, bicho. Forth, my blade. Volta aqui, safado. No, my sword. Ai, ai. Agora aqui eu dou um TPzinho, né? Porque ninguém merece dar tudo isso. Mamacita. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the... Welcome to the adventure. Está meio lagadinho, como de lei. De lei está lagando. Ad Astra... Ad Astra Abyssosk. Ad Astra Abyssosk. Ih, já peguei. Tô moscando. Tô na Disney. Vou comprar uns itens aqui. Pimenta. Cebola tem bastante. Leite. Tomate tem 100. Batata tem. Trigo. Vou comprar um pouquinho. Have you heard? The rite of parting. Como está a mão de stat? Putz, pior que se eu fizer... Acho que uma aqui dá 20, né? Dá 40. 520. Nossa, que safe. Navegações. Aonde que é? Ah, TP. Não tem como não. Facinho, só entregar umas sementes pro cara. Rain outlines... 200 de dano só. De auto-ataque. A touch of frost. Não, fica aí pra tomar o espectro. Toma. Down below. Sobre o trigo, o cara quer trigo? Caralho. Como assim? Não. Eu tenho sim. Sim. Sorte que eu comprei, hein? Ué, já deu. Voltei. Aí sim.
Ih, cheguei. Finalmente, agora é só em Liu e o restante. Deixa eu ver. Valência. Planador. Legalzinho. Esse eu ganhei no de gelo. Esse não sei. Acho que quando saiu o jogo. Recompensa para jogadores PlayStation Network. Ah, e esse é o de Leo, hein? Deixa eu padrão. Vou colocar esse daqui de gelo, né? Substituir. Vamos ver se é brabo. É, normal. Previu o futuro. Hehehe, boy. Oxi, DNA, Google. Pior que eu queria fazer as orações pra ver se dropava o personagem novo, mas F total. F. Fazer esse boss de gelo. Deixa eu ver. Acho que é bom colocar um set aqui de double pyro, que aumenta o dano. Double pyro. Ui. Off we go. Toma. Toma. Só dano. Dale. Toma. Dá o combo aqui. Ai. 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 Só dá mais uma habilidade aqui, ó. Ué, não pegou fogo? Agora vai. Tem um combinho aqui, ó. Toma, toma. Tá pegando gelo? Toma. 34 mil de dano é pouco ainda, né? Mas é o que tem pra hoje. Tem uns cara que dá 300k de dano, 100k de dano com de look. F. Dropei aqui. Saved. Ah, deixa eu ver o que precisa pra eu acender ele. Falta ainda mais 3 ainda. E ainda essa paradinha aqui. Cor lápis. Eu tenho que pegar uma rota pra farmar isso. Isso daqui. Só pela síntese. Acho que aqui os talentos dele tá tudo no talo. É. De look 7. Caramba, dá pra aumentar ainda, hein? Será que aumenta o auto-ataque dele pra ficar mais poderoso? Quase 150 de dano no primeiro ataque. Ou aumenta uma habilidade. O terceiro golpe dá quase 200 e esse dá um 326. É. Não sei o que fazer. Beleza. Essa parte aqui foi safe. Mamacita. Tem um lugar pra correr. Acho que eu vou
fazer as requisições daqui, ó. Liu e dos habitantes. Forte demais, tá nada, pô. Tá nada. Tem uns caras aí que tem a build, nossa senhora. O Humberto, vixe. Ele dá, sei lá, 30k de ataque só no ataque básico, só no ataque carregado. Ele tá top demais. Só que é outro personagem também que ele usa. É outro dos 5 estrelas. Três não, violeta é difícil formar. Caramba, só item. 10 ferro, esse daqui é safe. Nossa, os lugarzinho longe, ó. Olha. De que? Aí você usa o TP, né? Sentou e levantou da cadeira, NA. Apertei F sem querer. Achei que tinha algum item. But you can use one if you need. Opa. Pra você ver, eu jogo o jogo quase há um ano já, né? Fez de Genshin, eu acho. Acho que fez 1 ano já. E eu não peguei todos os baús do negócio. Às vezes estou andando assim no meio do mapa e falo, opa, tem um perdido por aqui. Tem muita coisa mesmo. E agora vai, segundo o que dizem, vai liberar mais um, tipo, outro país ainda no jogo. Vai ficar maior ainda o mapa. Tipo aqui, a última atualização que teve liberou aqui a espinha do dragão. Essa parte de gelo. Quer dizer, teve essa, né? E teve a última que liberou um novo mapa aqui, das ilhas. Só que não é tão grande assim, tem algumas ilhas que tem uns itens e tal. E o boss, né? Mas dizem que vai liberar nesse mapa principal aqui. Olha o tamanho. Não tem muito pra onde correr, né? Só pra esquerda aqui tem, ó, mais lugar, ó. Mas mesmo assim, velho. Antigamente só tinha Mondstadt aqui e Liu. Aí liberou esse. I still have a lot to do with the guild. Pegar aqui o ferro pro maluco. Colocar. Nossa, barulhinho de chuva revigorante, ó. Isso é louco. Ficar relaxado escutando esse barulho. Pequeno, você sabe o que é mais importante se você quer ser um aventureiro? Deixa-me pensar. Coragem. Deixa eu voltar lá para a vila. Só pegar aqui esse item aqui. Tem uma missão que o cara quer essa paradinha. Violeta. Nem sei quantas eu tenho. Acho que eu tenho bastante até. Talvez. O maluco quer 2 só, pelo que eu vi lá.
Mamacita é bonita, é bonita. Try your luck betting on Jade? O que esse cara vende? Vende alguma coisa? Quais são os seus produtos? Quanto que custa? Será que dropa? Dropou nada. Ah, então. Yeah. Fazer mais uma requisição aqui. Que é esse, ó. Ele quer 3 violetas. Isso aqui tá pertinho, dá pra ir andando. Ui. 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 Sim, eu tenho 26 dela, tá de boa. Só 3 só. Vamos ver o que ele vende aqui de mais. Vende até um. Olha, ele mesmo vende violeta. Vou comprar 5 aqui. Essa flor. Esse daqui eu vou comprar também. Tem um pouco. Esse daqui também. E esse eu tenho bastante até. Então não preciso. Please, show me your prescription. Será que ele é uma passagem na cachoeira? Acho que não, né? Possível ser uma passagem. Aí peguei. Não tem nada. Deixa eu ver um negocinho aqui no artefato que eu dropei. Tinha tudo. Olha só. Isso daqui dá ataque, o que eu tô dá ataque. Ataque, vida, recarga de energia e defesa. 2 aumenta o dano supremo. E esse dano crítico eu não dropei o que eu queria. Acho que foi a pena, talvez. Foi a pena? Não, foi a flor. Foi. Aqui eu tenho da defesa, dano crítico e ataque. Essa tem dano crítico, vida. E essa tem vida. 15% de dano gel. Ao obter um fragmento elemental por meio de uma reação de cristalização, todos os personagens da equipe ganham 35 de damage. De dano. Damage é o que? Dano.
dano, eu acho, né? Dano normal para esse elemento, partículas por 10 segundos. Somente uma forma de dano elemental pode ser obtida dessa maneira, a qualquer momento. Se eu trocasse a flor... O que eu preciso é do trupe itinerante. Eu tenho aqui já esses dois. Dá até pra trocar a flor. Ritual antigo. Trupe itinerante. Putz. É esses dois que eu tenho, né? Ritual antigo. Ritual antigo. Eu tenho que farmar um pouco mais para ver se eu fecho uma build legal. Queria pegar um artefato da bruxa com dano paira. Já que eu não dropei nenhum da última vez que eu fiz. Bônus de dano a Nemo. Não tem nenhum. Deixa eu só filtrar aqui. Dano paira. Donzela, velho. Nossa, aí tem 4 estrelas. Caramba. Aí é tenso. Deixa eu ir pra cá e fazer o boss. Acho que liberou já. Colocar no difícil. Aumenta aqui 60%. É inferior, aumenta 5%. Fazer, vamos ver se dá bom. Acho que eu vou colocar o Razor We're going to hunt. e o Bennett. O Caia. Oh, O Caia sem I'm looking build mesmo. forward to this. Ver se dá bom. Pra baixo, setinha pra baixo. Acho que vai dar ruim. Cadê? An assassin from Swift our and merciful. homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chinsa. Keep back! Aqui, cadê? In the image of the wilderness. Ai, ai, explosão. Spirit Blade, attack! Don't get frostbite. Learn it is. Explosão. Keep back! Let the my torrent blade. surge forth. Freeze! Nossa, 10 segundos pra mim carregar minha habilidade. What the fuck? Nossa, morri. Ai, 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 ai. Caramba, eu tô clicando. Ai, agora eu morri.
Toma. Dodge this. Nossa, mais uma do Razor levava, hein? Nossa. One with my blade. Let the torrent surge forth! Freeze. Ufa. Ufa, achei que não ia dar. Caramba, bicho. Aqui. Ai, liberou até um novo evento aqui, ó. De onde o raio do sol atinge a tortura de despedida, ainda paira no seu coração o motivo dos arcoantes, paradeiro do seu ente, a verdade do mundo, que está escondida, mas no final das contas, para aquele que chegar ao destino, avance sem olhar para trás. Profundo, hein? Nossa, olha a vidinha do Razor. Quase foi de base. Resgatar tudo. Só mais 2 levels aí. Eu zero o passe. Acho que nem compensa depois fazer quando zera. As missões aqui. Acho que se eu fizesse esse já era. Tenha 100. Tarará. É 15 mil, caramba. Dodge this. Ai, nossa, que daninho, hein? Swift and merciful. Ai, errei. Toma, vai ser combado agora, safado. There can be Boa, no Leandro. excuse for defeat. Ai, One with my blade. From whence you came. ela vai ser combado. Hey, boy. F de look. F total. Vou colocar aqui meu Bennett. You Bennett Jackson. Coloca aqui, ó. Ficar full life de novo. Dá até pra colocar um. Aqui, ó. chivalry will never Todo mundo ficar full. Swift and merciful. off we go. Mais uma habilidadezinha no de look, já era. GG. Rain outlines your fate. Aqui, boss. No, my sword. Forth my blade. A touch of frost.
Acho que eu vou avançar pra missão do arco. Opa, tem um negocinho ali pra pegar. Eu já avanço pra missões. Tocar aqui. Preciso de um atirador. Need my help as usual. Será que eu tô mudando com esse escudo? Bate aí. Bate aí. Eita. Ué. Fazer outros testes. Bate aí. Ah, não toma dano. Swift and merciful. Não fazer isso não. Deixa eu ver aqui. Um TP para cá e já faço missões. Voltei, ô louco. These are the perfect conditions for training. Rompendo a tempestade. Train with me. Pra lá eu vou andando. Ué, tipo, cada um eu posso equipar uma asa diferente. O de Luke tá com a outra. I ride on wind and Ah, essa cloud. daqui eu não sabia. Cada personagem eu posso colocar uma asa diferente. Bater nesses bichinhos aqui que é. Toma, toma, toma. Listen, as long as you... Ai, ai. 2 hits, foi o escudo. Get out of here! Adventure time! Ai, nossa, no meu ataque, filha da mãe. Out of the way! Ai. Off we go! Toma. Time for retribution! Forth, my blade. E essa habilidade aqui que faz? Ah, recupera minha vida. Olha só. Nice. Esse escudo aqui. Ah, também não dá efeito na água. Que bosta, hein? One with my blade. One with my blade. Ah! A touch of frost. Fica em cima, hein? Aí eu dou um ataque aqui, ó. Blau, 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 blau. E derrete. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Tem que atravessar nadando mesmo.
Nadando. Acho que com essa barrinha de stamina aqui dá e sobra ainda. É. Um shift vai? Será? Vai. De boas. Sobrou ainda. Deixa eu ver um negócio aqui. Que mandaram a mensagem aqui no celular. Heart be pure, evil be erased, mind be purged, world be... I always forget that last part. Calma aí que eu já volto. Vou ter que fazer um negocinho aqui. Dar um pause, mas eu volto. Só fazer um leve favor aqui. Pera aí. Deixa eu abrir aqui o... Nossa, eu tô com um negócio aqui aberto. Camadas. Ou basta. Deixa eu ver. Laço magnético. Ai, ai.
Oh, droga. Imagem, ajustes. Ai, ai. Não, não, não. Salva aqui a foto. Calma aí que eu já volto. Então F5 aqui. Live. Aí, voltei. I take my meals cold to quiet the spirit and calm my vital energies. Genshin infused water with ice is the most effective.
Tem nada aqui dentro? Ué. Hoje já peguei e tô moscando. E tava fechada a passagem. What the fuck? There's still a long road ahead. Colocar um... Let's investigate this further. Nossa, o albedo também tá com a vida daquele jeito, hein? Opa, um baú aqui. A vida dele tá como? Opa. Corlaps. Está aqui do Anemo. Essa arminha aqui. Faltou um desse. Aí eu consigo deixar ela no 80. É pertinho de Lewis. Do porto ainda a missão. Embaixo aqui. Caralho. Embaixo de um T pesada. Are you okay? Paimon never imagined your sister would have sided with the Ah, vai abyss. continuar a parte que ele descobre que a irmã dele faz parte do que ele tanto luta. Well, keep your chin up. Paimon believes in both of you. Eu acredito em você e acredito também nela. And when the going gets tough, the tough get going. Não podemos cruzar os braços, não é mesmo? She said we needed to reach the end of our journey. Paimon bets she still has lots more to tell us. And we won't find out what this journey is or E where nós it só will end unless we saberemos o keep que é essa going. viagem e destino se continuarmos seguindo o caminho. Then Paimon will be sure to keep up the good work. Although, where should we go next? If we want to continue with the journey... Oh, you mean the god that took your sister away in the first place? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. Yeah, Paimon bets she's the key to understanding this whole mystery. Well, we've ruled out two gods so far. Até agora the excluímos animal and dois geo deuses, o archons. Arconte Anemo So, e next, Gel. Então a seguir vamos para Inazuma. Encontrar o Arconte Electro. Paimon doesn't think we can simply Não walk podemos into simplesmente entrar em Inazuma. Inazuma Jiang assim. Wei said it was a closed nation. We'll Teremos have que to entrar find de some other uma... way. Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Oh, Paimon's thought of someone already. Atsuki do Porto de in Loi. Lua Ele é Harbor. de She's from Inazuma. Inazuma. Let's see what she has to
say? Deixa eu ver aqui. Burst forth. É onde? No... Ah, no próprio porto. Deixa eu dar um live aqui no celular. Beleza, NA. Aí fica tempo real. I've got a bunch of interesting gadgets. O NPC nem mexe. Nem dá um susto. Pra desses daqui assusta. É. Hey, who's that skulking around? Ah, a minazinha aqui. Deixa eu ver o estilo dela. Normal, tem nada diferente. Ela não tem nenhum poder, não tem nenhuma planta nela. Oh, hello. Oh, I mean good fortune, right? Age como I'm still residente learning to talk like a local. local. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. Well, there is a way, Great! We came to the right person! but the chance of success is incredibly small. Incredible small. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a Eu storm tô aqui, raging mas ahead tô of me, fazendo um simulado and que my merda, hein? pursuers were close Tranquilo, on my Code, tail. de boa. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. Logo se My rations esgotaram, and eu me fresh lembro water de chegar ao supplies ponto que eu soon tinha ran out, certeza de ter and chegado ao I fim. remember getting to the point where I was sure I'd reached the end. Depois logo desmaiei. Then I blacked out. But to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. Ah, that's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. Watch. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Why? Well, because everything is just too restrictive over there.
The atmosphere is so stifling. Kanjo The submete Kanjo todos que Commission saem subjects da everyone nação leaving mapa do or lugar entering the do nation resto. to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's Kanjo. that? Comissão Along Kanjo. with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as Como the a Tri-Commission. tricomissão. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Chising. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for Nossa, que implementing frio, the hein? recently promulgated Vision Hunt Decree. Eles They agem act como like the executive braço arm of the executivo Raiden do Shogun's governo. rule. Loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. Tem um motivo extremamente convincente para ele. Você deve abandonar seus planos. Eu tenho um motivo extremamente convincente. Existem respostas. You should know that the sea around Inazuma Está is envolto engulfed in em a uma perpetual eterna tempest of wind tempestade and de rain. vento e chuva. Supposing you survived that, you would still need to get past the Para samurai as partes guards that mortais. enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Top. Inazuma. Valeu. And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for Meu sonho. processing Não, Outlanders. não. Vou ficar com aquela Otherwise, M9, ô you'd be Vinícius. kicked out immediately. A Seems like M9zinha they assim, really don't top. want anyone setting foot in Inazuma, huh? Parece que eles realmente não querem que ninguém ponha os pés em Inazuma. Carambit já tem a Scratch. Mas ele tem o Ritou. Essa é a passagem legítima para os forasteiros, não é? They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the Fornece um island. cadê de informação Most para ele. Outlanders would be unable to acquire the consegui. documentation needed. But if you really are set on going, there is one thing you could try. Entrar como mercadoria. Idea sounds a A little ideia on de the jangada parece um pouco dangerous perigosa. side. Além disso, pai não Plus, definiu. Paimon would definitely get seasick. That's not what I meant. You could ask someone Você from the poderia Crux pegar Fleet a if they Frota have some way Cruz, of se getting ele you to tem alguma forma Inazuma. de levar. They're well Exato. known in Liyue. Eles são bem conhecidos. Voyaging em far Liyue. and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. But it's an armed fleet, right? Why would they agree to a request like this? That part is up to you. Se If você you're é able to capaz de persuade their captain persuadir a Beidou, capitã deles, then the hardest Beidou. part will be out of the way. Ah. Vamos The tentar. Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guyunstone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find Captain No time to Beidou. lose. Vá até Alcor encontrar com Beidou. Nossa, onde que é ali? Ah, nossa, velho. Só aquele TP maroto. Longe pra caramba. Tem como subir por dentro? Nunca tentei aqui. Pela árvore aqui, acho que tem como. Olha só. Aqui. Depois. Não! Filha da mãe. Talvez pela pedra. Lazarento, velho. Por aqui. Não. Aqui embaixo tem. Que merda. Caramba. Deixa eu ver. Acho que eu sei uma forma aqui.
Vamos ver se vai dar certo. Só que usar minha habilidade aqui. Ela tem que... F. Tem que ser pelo cantinho aqui, ó. Deixa eu ver. Aí dá bom. Só mais um dash. Rodou. Tá. Aí. Subir mais alguns metros. Ah, não vou querer lutar não com esses carinha, velho. Eles estão quase level 90, caramba. 89. Nem ferrando que ele vai me seguir até aqui em cima. Vai não. Aí. Nossa. Volta, 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 volta. NA estamina, hein? Caramba. Come to be. Come to be. Agora vai. Acho que eu vou tentar colocar um teletransporte aqui. Bem no meio da embarcação. Se tiver que voltar aqui, aí fica de boa. Vai lá em cima. Será que tem como colocar? Ah, aqui. Usar. Deixa eu voltar aqui só. Who have we got here? Wait, I know you. You're that traveler, Eu me aren't you? lembro The one who vagamente. fought against the Fatui and Osile, right? Já nos conhecemos? Ningguang told me about you. A traveler of great insight and remarkable skill has saved Liyue, she said. Nguang. She's a hard one to please, so praise from her is high praise indeed. I remember thinking at the time that it'd be good to meet you in person. Judging by the clothes on your back and this floating thing, I guess that time has come. Hey! The name's not Floating Thing, it's Paimon! Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of Mas sim das the estrelas. stars. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. Esse sujeito é um bardo, por acaso? You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for Tem reasons que I ficar won't no bore you meu with. navio por enquanto. Occasionally he opens his mouth and flowers come out instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze,
Would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? No, I can't argue with that. Okay then. Abertura do Once torneio the da clash is Frota underway, Only if the Cruz. mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. Two, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. Você não pode participar se tiver uma visão. Caso contrário, as coisas ficam um pouco desequilibradas. Eu não tenho visão. You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. Várias pessoas com habilidades And with impressionantes. Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect... but we didn't come here to take part. Well, before you dismiss the idea completely, you might be huh? interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless Ela é uma vision. visão abandonada. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that Ela será vision, Is dele. there really such thing as a masterless vision? when a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains, Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the É gods. como uma bandeira So if que anyone's able to representa os rekindle it, it's reconhecimentos gotta be an deus. O que individual faz of mais exceptional brilhante é ser strength mais and forte talent. dos fortes. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, Eu já getting a tornei vision o to glow again. Frota Cruz. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Para ser sincero, não estou muito interessada. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Well, why didn't you say so? Inazuma, no sweat. In that case, Se você if you ganhar, win the pode escolher tournament, uma I'll das give you a seguintes choice. recompensas: a visão Masterless vision, or a abandonada ticket to ou uma Inazuma aboard passagem the ao Alcor. álcool rumo ao exame. Up to you. You just want him to take part in your tournament. What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament. Great. Then let's get you signed up. Campo de Head to the torneio na tournament arena floresta in de Guyun pedra Stone de- Forest. daqui a Kazuha and I pouco. will be over soon. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. Ah, What in the world do those symbols really mean? Martial arts tournaments always remind, but when the combat Go on, get your... I've already fixed up the arena. Beidou. 494. Pertinho. Acho que se eu dar o TP pra cá. Acho que é aqui mesmo. Tchum. Burst forth. Before we sign up, let's see who the
other competitors are. Rompendo a tempestade, sabe They quais said são that os they had to- competidores. Hello? Are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Não é qualquer pessoa que Then está allow just qualificada anyone para to take participar part. desse torneio. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for Lançar show as over skill is armas. gonna get their butt handed to them. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chuhu Segundo Rock lugar da Freestyle competição Combat de Summit. Oh yeah. lutadores do penhasco tio. Also, that doesn't sound like the most official tournament out. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. Eles até ousaram me roubar aproveitando a escuridão. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. I told you. Unarmed, outnumbered 2 to 1, but I still got the upper hand. I'm not saying I came out completely But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Para nós lidar com 4 ou 5 ladrões de tesouro é muito comum. Alright, we're gonna... I'll see you in the arena. But See you in the arena. Vou conversar com esse daqui. Shai. Hi there, are you here for the Crux Clash too? That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master taught us. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. E obter It's also a aquela chance for visão us to sem obtain the dono. masterless vision. Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Ele é muito Famous. famoso. He's Sim, the ele é founder of fundador the do Ling clã. Shan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both Nunca ouvi proud. falar You desse clã. probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself anyway. He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. To the Ling Shan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Força dispersa. Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist, or change the direction of an incoming stone, all without breaking a sweat. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees. There's a tuition fee? Of course! This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master, recently though, we heard that a vision bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Ling Shan clan will go down and folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of Liyue. Não vejo problema nenhum. For força. See you in the arena. See you in the arena. Vou pegar a borboleta aqui. Quem é o próximo grande lutador? Vou
pescador. Jinho. Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? If so, seems I found myself another new adversary. Tenho mais rival. So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a champion. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. Você quer ser um No, aventureiro? no. It's not about what I want to do. This is about who I want Ser to uma be. pessoa I am perfeita. looking to become a perfect person. As I know how ideias. that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far, without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seem to get on with just about everyone socially. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet, because there's one thing I'm still missing. A vision. You have so much self-confidence. Você tem muitas experiências em lutas? That's not important. Não I have a interessa. contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So they very me deu kindly uma made chance de special participar. arrangements on my behalf. I've also brought along a bit of an entourage for Isso moral é support. muito bom. It's such a blessing, really, to have. Of course, I also put in a few good days' Para aprender practice, algumas técnicas concentrating secretas. mostly on rare and esoteric styles of Kung Fu. I seem to have gained another fan. Don't let my aura overwhelm you, though. You'll need your wits about you Apaixonada. today. Não fique Now then, apaixonada. if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in action. Só os cara fraco. So, to recap, we're up against an inflated ego, Tem some homem ego gullible inflado, guys alguns paying way caras too much for their ingênuos, Kung Fu pagando classes, muito and another caro. guy who's just Está really apenas na average. média. Verdade. Chink's a village arm wrestling champion, huh? Next, please. What's your name? What's your name? Wait, aren't you? Did I hear that right? Is it really them? Huh? Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to enter the clash? Ele não tem uma visão? Por que veio para participar do torneio? I have to ask. Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? Oh, it's really him! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Oh, I wonder if I can get his autograph later. I trust you are aware that only those without visions can enter the Você tournament. está ciente que os portadores de visões não poderão participar. Eu não tenho visões. Really? But from what I've heard, the things you're capable of Parece que in ninguém combat para are você. nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous. Yep, he still doesn't have a vision though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like your... It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achieved. So far, I've got defeated the ancient god Osial, so Além that's de one. ter derrubado o Do arco you have any others? anti-sal. De que você estava ciente. Há mais alguma coisa? Eu salvei Devlin, eu sou cavaleiro dos Cavaleiros Favônios. Salvei Devlin. Yeah, put that down. And also, defeated the Fatui Harbinger child. Whoa. Might as well declare him the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. Right, your registration is complete. Now, a brief word about the prize. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. Receber grande To win the prêmio. tournament and Visão. claim the grand prize, namely A visão. a vision. Entendi. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard of it. Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as They're dangerous as tão perigosos Inazuma? como I Inazuma. see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance, then?
Não tem. Well, I'm sure a great hero has an important reason for being. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. Estão prestes a Hey, começar. so Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule. Even though you don't have a A vision, maioria das most pessoas people in em Tavad Teyat thinks that you pensa que can't você manipulate the elements não consegue without one. manipular os elementos por não ter uma. So Paimon thinks you probably Acho que shouldn't você- use your elemental abilities during the tournament. In any case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win, even without. All right, it's showtime. You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Good. Then please. Good. A visão. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins now. Estranho, porque antigamente parecia You? que ele tinha uma You're the paradinha hero no they're talking peito. about? Ugh, how am I supposed to win now? Vem aqui. What a strange guy. Why was he so confident to begin with? É, antigamente tinha uma parada em algum lugar dele. She'll probably have something to say to us. Tipo do de Luke aí embaixo. Vamos lá. Beidou. Easy. I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and did it with style. Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from. Well, I've fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show he put on just now, he's more than convinced me of his ability. So come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate? All right. Let me think how to. You fought well. All right then. I was thinking your inner Ai, poet might want to cara. join in the fun, but Você I lutou guess I bem. shouldn't put you on the Pontos. spot like that. You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liua's hero was entering the Herói tournament. de Liu. Herói de And since you Mondstadt. signed up, we've had many others do the Muitos same, outros with fizeram mesmo, more than a few incluindo alguns top-tier lutadores de fighters alto among nível. them. Tenho certeza que I'm deles sure estarão lots of aqui them are para here to find out descobrir. how they stack up against you. Não sabia que era tão popular. Well, since everyone sees you as the one to beat, I think, for one thing, we don't want you wasting. So, I'm putting you straight through to the semifinal. Huh? But we only just started the qualifiers. Seems like a. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. To be fair. All right, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I wanna. Após tanta espera, seu rival da semifinal finalmente We're chegou. finally here, folks. The real show is about to begin. É aquele carinha lutador. The captain seems to have high hopes for this tournament. Your opponent has fought many Seu rounds to oponente get to the lutou rodados para semifinals. chegar às This semifinais. makes Fez him a dele guerreiro seasoned. You may well be experiente. stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. Não esqueci Very porque well. estou aqui. Show me that you are ready to push through. All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member that signed you up. She'll. Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has Mas quickly ele se become the mostrou dark horse of the rapidamente a tournament. ovelha negra da I do not competição. doubt your abilities, but I would suggest that you make sure. Relax. My guy's at the Ele não top of his perderá a game. batalha. He ain't gonna lose. Don't worry. Take some time to compose yourself. Don't worry. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm hearing. Me. I'm sweating all Você suou over. muito, isso foi bom. Good feeling. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Você tem potencial para se tornar campeão. For a moment there, Paimon was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once, when I was a kid.
people Que said só that if you're precisava strong, ser forte que you'll eu have your teria uma chance to get one. chance. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision Não like you sai da can your own força de body. músculo. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters and see who was the strong. Only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. Wow! Now that's true strength talking. If you have the chance in the future, please come and Sei spar with com me você again. novamente. I'll be stronger next time. By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, Não I há don't ninguém know. mais forte que eu, But what I eu have sei. heard is that they're extremely Que ele é quick. muito So rápido. don't get too cocky. É o Kazuya. Kazarda. There he goes. Lá Maybe vai. we should ask around. See Olha what we can esse find out carinha. about our opponent in the final round. O tio Paimon Yun. thinks we might. Será que é ele? Ah, it's you! I myself was eliminated in the third round. Shame. Shame. Maybe next time, huh? By the way, do you happen to know who else? Why, yes. He's the same one who defeated me. É o oponente He is a formidável. formidable opponent. Quick, I faltered for but a brief moment. But before I knew it, given my stature, I have no fear of squaring off with physically strong opponents. Still, I'm sure he'll be no match for... Still, ainda. Hey there. Well, Mais um que foi tocado. He tried to use force Ele dispersal tentou to usar deflect a força punch, dispersa but para instead evitar he took it straight to the nose. There was direto blood all over the soco, place. mas em vez disso foi golpeado direto no nariz. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, "Why didn't you dodge?" But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. Why don't you dodge, they ask. Because to not dodge is the very essence of Ling Shun clan Kung Fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, I don't dare tell my master about this. Nossa, Otherwise I'd que never hear the end azar. of it. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment. Oh, all right then. Hope your buddy makes a swift recovery. Hang in there. Thanks, I'll do my best. I do my best. I do my... We still haven't got any useful information yet. Estranho, eu achando que ele tinha uma visão em algum lugar, mas não tem não. É tipo só tipo as partes azul que fica amarela quando muda de pro gel e o anemo. Bônus de dano anemo, dano físico 50%. Beidou. You gave an outstanding performance. Truly commendable. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, and it could have cost you the match. But you were quick to adapt, and managed to claim victory over your opponent. That is a most Você é muito invaluable. In observador. fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet, and the pattern of your breathing. But it is nothing remarkable, for I discerned nothing more than Captain Beto. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite Acho new que for tudo you, isso huh? deve ser novidade para você, né? We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't Não são necessarily necessariamente stronger. fortes, They tend to have mas something tende a unique ter about their algo style. único em seu As estilo. for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles.
já viu a sua boa parcela de What's the matter? batalhas. Worried that you've bitten off more than you can chew this time? If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go. I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a Ainda não wandering adequadamente samurai. na terra do Zona, eu era um samurai errante. Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around. It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Raingun, espere pouco. Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just... You betcha! Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also leaves its traces. However, there is only so much that can be discerned from these traces. I sense that many things about you elude me still. These are the things I am curious to know about. Come with me. Some post-match entertainment is in order. Considere isso como algo extra depois do torneio. Caramba, o cara aqui. 200 metros. Pertinho. E o Bennett, a visão dele é do lado. Now that we're alone, let me cut to the heart of the Vou matter. direto ao ponto. You are skilled in manipulating the elements. E não And not apenas just um a único single elemento, mas element, múltiplos but elementos. multiple. Estou Is that certo. correct? Ah, então você já sabe. Paimon knew that you were hinting at something from the moment we Insinuando met. algo desde o You've momento known que all nós along. conhecemos. That's right. Isso não é If the algo que other eu podia contenders mencionar were na to catch areia. Se wind of your outros elemental abilities, let's just say acabaria atraindo a it atenção would cause some desnecessária. unwanted misunderstandings. If I'm not mistaken, Você you pensa share da these mesma forma. considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a... When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. No sentido I mean mais these things in the verdadeiro truest. Since a possível. young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. To think a human could wield the elements without a vision. And not to mention your incredibly complex scent, like that of some mysterious being. Hey, stop evaluating us based on our smell! Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? Ah, tudo que fiz foi tocar uma estátua do 7. Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy and even wield it in combat? Aw, it's nothing really. Paimon just told him whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way.
Somehow, he just naturally learned to use... Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something to me. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange. Finalmente uma Now then, verdadeira batalha. let's test your skills. Ah, ele quer... só... Windblade! Eu tô sem nenhum de água, que bosta, hein? Nem raio. Moment of birth! Come into being! Windblade! Deixa eu ver se o ataque dele me atinge. Se eu tomo dano. Me ataca. Ataque físico, eu acho que sim. Vai dar uma bolinha de fogo aí. Vai. Eita, filha da mãe. Ataca aí. Ah, 0 de dano. Aí, finalmente. Tchau. Bird. Your skills in battle are truly beyond reproach. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his... In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attacks should pose no threat. Please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems, and one... You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your own? Why are you so intent on exploring the connection between visions and the elements? I desire to know what meaning visions have to the gods, and what influences the gods' decision to grant humans... My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any questions you may have regarding Inazuma. Realmente estou perdido, então me oriente. So that's what you're curious about? As you well know, a vision hunt decree is currently underway in Inazuma. Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably, sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. In the outset, supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro Archon now doubt these criteria? Not to mention, with no new Electro visions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer something of the Raiden Shogun's feelings on the matter. She sounds less like an Archon and more like a tyrant. As far as I know, she is an Archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or... Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh? Have you encountered the Electro Archon before? Não tenho certeza. Isso foi há muito tempo. With time, we will change. But the Shogun will remain the same. E não a Shogun. If you wish to find her, she will forever be there. Ela estará lá para sempre. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. Ah, the time for your match is approaching. Oh, right! We got
so... If you have no other matters to attend Se não to, tem outros then we assuntos can para return together. tratar, voltarei sozinho daqui a pouco. Very well. Just be sure to not be late for... Dun. Será que é a coisa? Why isn't he here yet? Never mind. We can start by making your entrance first. Agora começar a sua próspera aparição no palco. Everyone, listen up! We've reached the climax of the Crux Clash! We've seen many exciting battles today, and now, at long last, the two finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen him, his reputation knows no bounds. He strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of his name causes even the Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's traveling hero. Wow! Wow! I've been waiting for this moment. I'm sure everyone witnessed his thrilling match in the semifinals. But today's final round will surely take things up a notch. As for our other combatant, he still hasn't arrived. Oh, come on, what could be taking him so long? You can't just forfeit for not showing up like in previous rounds. This is... Apologies! Everyone just... Talvez ele tenha se confundido no horário. We've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to... Wait a moment. Something doesn't seem right about Captain Beto. Perhaps we should check on the prize. No caso, a caixa. Contendo a visão. Traveler, come with... E o cara furtou, será? Passou a mão na caixa e vazou. Let me see. It's gone all right. The vision... Huh? Did somebody steal it? Who would dare do something? We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to... No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. O truque de mão mais astuto não escapa do olhar atento da natureza. The culprit has only... The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. Well, if you insist. I'll stay here and try to offer some explanation to all the spectators that came to... If you would, please come with me. But we're on an island. Where could he have possibly... Come with me. I can sense the winds are... Come with me. Oh, no. Huh? A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. Que bosta, hein? 20 segundos. Será que dá tempo? Acho que dá. Não. E não vai dar. Ai. Deu. By the way, what made you suddenly think of checking the price in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see, shortly. Out of the way! Burst forth! You can't run from death. Can't run from death.
The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Ah, não acredito. Hubris. Não deu. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Olha, tinha uma coisinha aqui também. Que bosta. Come into being! Feel this ancient power! With the wind! Wind blade! Continue seguindo o seu destino. Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. You're open! You're open! Freeze! Witness my great undertaking! Disappear! I got careless. Wind blade! Picked the wrong test subject. Vamos para frente aqui. Olha só, achamos. You caught up with me? How is that possible? Ai, do ladrão. I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me. No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Your vision. Drat! If I only had a vision. Or if I could activate this one, then you'd never be able to catch me. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal your... Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into. And on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist. Namely, speed, stealth, and style. Speed, stealth, or style. Oh. You... But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Desejo humano indiscriminadamente. Fine. I admit it. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was full of a bunch of lousy fighters. I fought my way to the finals and... Aha! So you were supposed to be our opponent! I'd intended to win the contest through skill alone all along. But then you showed up. After watching the semifinals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up on the vision so easily after coming all... Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to catch up to me. Drat. This should have gone differently. Really? Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless shell to me. Não passa de uma casca inútil para mim. You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Nossa. Huh? You're not serious, are you?
Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of... It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot iron. Whoa, we don't need to go that far, do we? Caramba. I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. I'll risk a fight. Burst forth. Yeah. Just a temporary setback. No, no. Do what you want, but No, please mark me. don't brand my forehead, please. He has persevered to the bitter end, and now death looms near. Put down the vision and leave. I've changed my mind. Huh? I changed my mind. What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable. And No need for that. Thank you for releasing me. Ladrão de tesouro saiu correndo. Huh? Paimon doesn't get it. Were you just trying to scare him? I take no pleasure in frightening others. I was just testing all possibilities while the vision remained in his hand. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. But unfortunately, nothing happened. Yes, I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him for... I've tried many other methods in the past, though few tales tell of a masterless vision reawakening. After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is impossible. Come, why don't you give it a try? The vision didn't seem to respond at all. I see. Então você So também you não are consegue also despertar unable to novamente a rekindle the visão. vision. No matter. This was expected. I suppose this vision is still mine to take for now. Yeah, what's the story behind this vision? The story begins with an old friend. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenchukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day, I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty. Kazuha! It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned.
Do not let my feelings trouble you, but thank you. Thank you. Opa, tinha baúzinho aqui, ó. Beleza. Let's light it up. Nossa, foi longe o negócio, hein? Caramba. Vou parar aqui. Transporte de novo. Essa borboleta. Um dia para usar. É verdade, eu não testei essa paradinha aqui. Não pode ser colocado. Será que tem um ali então? Leave already? Maybe she went back to her ship. If you're looking for the Se captain, você está she was procurando pela summoned by Lady capitã, ela Ningguang. foi chamada por Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. E atraiu sua atenção. Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified. And our hero here is the champion. Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. Então, será que agora podemos viajar para Yes, Inazuma? I believe so. Though Captain Beidou is no longer, but the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the ride and show. Hold on a second. You're saying she can change the Ela weather pode mudar o just with tempo the só power com o of her poder mind? do santo. Let us not forget that this is one of the 7 archons. If Liyue's Pode formar Morax could form florestas, Guyun's stone pedras, forest by suas casting lanças. down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden... Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all... In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel... Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Ih, será que já era? Concluído. Não vai ter mais. Não é possível. Tem que esperar atualizar agora. Medalha do campeão. Putz, que baixo tem. Aqui.
Ah, nem peguei a recompensa de expedição também. Ou eu tinha pego? Ah não, esse daqui é dos dois que faltaram. Faltava uma hora. Deixa eu fazer o item aqui. Cadê? Essa. Fiz umas 3, tá bom. Ô louco. Save. Colocar 10. Deixa 9 e 1. Ataques normais causam dano adicional. Vou deixar essas 3 estrelas aqui. Ao usar, o Supremo concede um aumento de 12% no ataque e velocidade de movimento por 15 segundos. Ao derrotar inimigo. IP total esses negócios. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Aí. Add astro. Faltam só os dois aqui. Ai, ai. Expedições domínio. Tentar farmar. Ó, esse daqui é bom farmar, mas não tô com paciência de fazer. Esse daqui é qual? Aumenta o dano físico. Chama pálida. E essa aumenta a vida em 20%. Isso daqui é bom para healers. Da bruxa mesmo. Ai. Só mais um player aqui. Vai dar bom. Ué.
carinha não vai aceitar. E sim, ok. Agora vai. Não é possível. Aí, foi. It's so Let's nice go. to de-stress. E o quem sente tem limite. Oh, que merda, hein? Bugou foi tudo. Come on, let's go set. Desafio multijogador. Agora vai. Finalmente. Precisa de um de água, mano. Osmanthus wine tastes the same Fazer as de I água então? remember. Do you want to come fish blasting with me? But where I'll are get those grounded who for a whole should? day, but it's way worth it because the fish tastes so good. Ai, meu Deus. Por que ele vai usar o Bennett? Porque esse é de pai do negócio. Meu amigo. Vai dar ruim esse, eu acho. Bora. Chama no dado. Let me leave you a verse. Body and mind. Order guide. Que beleza. Time to act. Time to act. Cadê o Bennett agora? Vou bater aqui. Rain outlines your fate. Ai, minha vida, ai, minha Body vida. and mind. Pelo menos ela dá 19k de dano. This is order. Witness the power of Gua. Time to act. Meu Deus, velho, o Bennett tá fazendo absolutamente nada. Nossa. No, my soul. Rain cutter. 6k de dano ela dá com o ataque carregado. Caramba. Rain outlines your fate. Time to act. Direct level. We're way behind schedule. Witness the power of Gua. Next time. Order guide. Rain cutter. Solidify. We're way behind schedule. Time to act. Eita, acabou meu poder. Nossa. Body and mind. Rain outlines your fate.
Let me weave you a verse. Ai, 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 minha vida. Nossa. Everybody stand back. Gather. Time to act. Body and mind. No, my soul. Let's light it up. Stabilize. Go. Time to act. Caramba. Body and mind. Foi difícil, hein? Eu só dropo esse daqui que é bem badadas, velho. Bem badaróxica. Dá um invite nos caras. Ai, ai. Desafio multijogador. Ah, finalmente. Finalmente. Agora vai pra frente o negócio. Vou colocar um escudo e um mais ataque. Body and brain outlines your hidden power. Good work. Worthless. Worthless. Here. No, my sword. Ring cutter. Order guide you. Ai, 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 tá queimando. Time to act. Rain outlines your fate. I will have order. Body and mind. Here. Let me lead you here. Solidify. I will have order. Body and mind. Time to act. Rain outlines your fate. Solidify. Ring cutter. Body and mind. This is order. Caralho, bicho. No, my sword. Olha aí. I will have order. Crumble. Rain outlines your worthless. This is order.
Time to act. We're way behind schedule. Dano crítico, recarga de energia. Continuar. Ué. Ah, então beleza. Chamar mais. Dá pra ir mais 3 vezes. Ou uma e um boss. Não. Bora. Tá faltando um. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Let's go. Every journey has its final day. Don't One rush. client, 2 clients, 3 clients. Okay, again. Foi? Foi. Ué. Ah, vamos nós 3 então aqui. Esquece. Body and mind. Witness the power of Gugwa. Time to act. I will Swift have and order. merciful. Spirit blade. Attack. Next on the agenda. Submit for judgment. Order guide you. Let me lead you a verse. Touch of frost. Spirit blade. Attack. This is order. No, my sword. One with my blade. Order guide you. Ó, filha da mãe. Rain outlines your witness the power of Gugwa. Forth my blade. From whence you came. This is order.
GG. Sai com full life ainda. Isso porque os dois estão 70 e... Será que vai vir um item bom? Afião. Meu Deus do céu. Vamos de novo? Chama no Dali. Nossa, olha essa ult dela. Let me read you a verse. Spirit Blade! Attack! Order guide you. Oh, my sword! Whence you came! I will have order. Witness the power of good luck. Gather. This is long overdue. One with my blade! Submit for judgment! Order. Gather. I will have order! Swift and merciful! Cê é louco. No, my sword! No, my sword! I was born with item bom. Meu Deus. Defesa. Rapaz. Ai, ai. Rain outlines your... Rain cutter, time to act. Spirit Blade! Attack! No, my sword! Order guide you. Vamos olhar isso. Submit for judgment! Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Blaze over. Spirit Blade! Attack! Crumble. From whence you came! Solidify.
A touch of frost. No, my sword! Stabilize. Submit for judgment. One with my blade. Facinho, facinho. Nossa. E aí? Oh, ow! Where did that come from? Windblade. Deixa eu dar aquele live aqui, né? Deixa eu sair aqui também. Voltar para single. Não tem um jogador desse recente aqui que dá pra mim ver. Deixa eu ver a build do cara, amigos. Aqui. Isso daqui. Ver perfil. 89. Pega 90 arma. Aqui o status. Fechou de trupe itinerante. O dano do ataque carregado aumenta em 35 se o personagem estiver usando tá explicada. Trupe itinerante é bom, então. Olha só. Só que aí tem que fechar os 4. Só porque tá aqui carregado. Gladiador. Vamos ver. Dano crítico. Taxa crítica. Ataque, taxa crítica. Vida. É, o do cara também. Bônus dano pyro. É. O cara também fechou 4. Um ataque. Nossa, olha o tanto que tem pra ficar resgatando. Caramba, borracha. Missão lendária não tem nenhuma, mas só tem esses que eu não vou fazer. Deixa eu ver aqui como que tá o meu. Precisaria de um dano pyro aqui, ó. Ou dano crítico do coisa. Vida, defesa. E dano crítico. Vida. Só do gladiador é osso. Triste. Vou colocar aqui bruxa. Chama-se. Ataque, vida, bônus de dano físico. E esse é o... Eu tenho vida
Vida, defesa, ataque, ataque, defesa. Meu Deus. Que shit. E do Benetão se pá vem uns bons. Beneteira. É o atravessador de fogo. Tô com isso que é ataque, taxa crítica, defesa, ataque. O que eu tô é defesa, esse ataque. O que eu tô é recarga. Caramba. Dropou uns brabo, hein? Que ataque. O que eu tô é pena dominador de raios. E desse atravessador de fogo veio um ataque, dano crítico. Acho que eu vou ir no The Base já, hein. Já deu o que tinha que dar de Genshin. Quantas horas? 2 horas e 54. Vou indo de Base. Let's go find some treasure. Ih, eu acho que bugou meu chat. NA chat, hein? Porque apareceu aqui. Só que no chat aqui que eu tava vendo. Agora que apareceu. Incrivelmente como é fofo o design do jogo. 7 espectadores só, eu escrevo no chat. Acontece. PC Gamer para jogar CSGO, SO2 tá muito ruim nesse tempo que eu estaria no CS, dá tempo para SO2 atualizar, sim, é verdade. Para voltar depois. Estarei me acordando, a sensação é boa, mas isso é meio ruim, sim. É osso ficar instalando. Que é tipo um ar que tem, né? Então, fechar aqui o jogo para não ficar fazendo barulho. É top o jogo, pô. É legal o Genshin Impact. O bom é que assim, é crossplay, né? Tanto quem joga no PS4, quem joga no PC, quem joga no celular consegue jogar junto. Eu tô com ele no PC e jogo no celular também às vezes. Pra fazer uma missãozinha ali, farmar um item e tal. Farmar artefato, eu tô deitado e faço o farm pelo próprio celular. É bem legal. Só que precisa ter um celularzinho bom, porque o meu, tipo assim, roda bem até, não trava. Depois é só você jogar na Play Store aí pra ver se roda no seu. Coloca Genshin Impact. Aí você tem que chegar no level 16, pelo menos. Aí você libera o multiplayer pra fazer, tipo... sei lá, fazer boss, né? Fazer os boss, os domínios pra farmar item de ascensão, artefatos e tal. Mas, tipo, no multiplayer, mais pra fazer isso mesmo. Entrar nos domínios, que sozinho, assim, tipo, eu não consigo fazer sozinho no level 90, que os meus personagens é tudo 80, 70. Só tenho 2 no level 90 e mesmo assim não tanca. O máximo que eu consigo fazer acho que é level 88 e alguns boss 90, assim, sofrido. Sofrido mesmo, que você fica lá mó tempo. E os domínios tem acho que 10 minutos pra fazer. Mas é legal, pô. Que nem eu falei, vai sair esse novo país aí de Nazuma. Esperar, né? Tipo, o ruim é que vai lançando aos poucos, né? Então chega momentos assim que não tem muita coisa da história pra você seguir. É mais se você quiser upar seu personagem.
Mas é isso, eu vou indo nessa. Talvez eu vou jogar um LOLzinho mobile antes de almoçar. Depois tirar um cochilo à tarde. Valeu, fui. Valeu, Code. Estranho, tá muito bugado, ó. Tipo, no chat aqui na página da internet apareceu o seu tchau, mas no meu celular não apareceu você escrevendo. Bugadão, velho. NA. Eu tenho que fechar e abrir a live pra atualizar o chat. Bugado demais esse YouTube.